glimpse على shedding some light onto the darkness of human disease. ليه اخترت العنوان دوت؟ لان انا زي ما انتم عارفين انا بروجرام دايركتور في موليكولا بايوتكنولوجي جلوبال يونيفرستي، ولكن انا كمان استاذ في ناشونال انستيتيوت اوف ليزر هاندسد ساينس، فاستاذ في الليزر ابلكيشنز في البايوتكنولوجي. فبنستخدم اللايت، وازاي اللايت ده باورفول تول في، سواء كان زي ما هنشوف كمان شويه، سواء في الدايجنوستكس او في التريتمنت او في الثيرابيوتيك ابروتشز يعني. معظم الشغل اللي انا هعرضه النهارده ده كان ساعه، كان في وقت ما كنت شغال ريسيرش ساينتست في MGH اللي هي ماساتشوستس جنرال هوسبيتال، اللي هي افليتد لهارفارد ميديكال سكول بوسطن، USA. الاوتلاين بتاع المحاضره ديت النهارده ان شاء الله، زي ما انا قلت، مش هجو ثرو كل الايتمز ديت. هكتفي بس لغايه ريسيرش ريزلتس اوف 1 API ستادي اللي هي انتي ميكروبيال فوتودايناميك انهبيشن. وممكن نخلي بقى الجزء بتاع الافكتورز على الاميون سيستم والريسيرش اوبجكتيفز اوف انسيفاكس في محاضره جايه ان شاء الله. وزي ما الدكتور عبد الباري يعني اشار مشكورا، ان شاء الله ده هيبقى سيريز اوف ويبينارز ان شاء الله. ممكن نكمل الجزء الثاني ده في السيشن اللي جايه ان شاء الله. My main research theme depends على الفاكت ان اللايت هو very effective و powerful tool that can be used as I have said or mentioned earlier as in diagnostic or in or therapeutic purposes or approaches. I myself and my research teams and collaborators have used light in many research lines. One of them, what's called photodynamic therapy or BDT, immune enhancement, and this is called Incelvax, or antimicrobial photodynamic inhibition, which is ABDI or ABI. In the structure biology, of course, like when we use X-ray to have structure biology and to have the structure of the proteins and whatsoever. Viral diagnostics in the biosensors, where this is one of my collaboration with the South African research team at the CSIR. Diagenesis investigation, and we have done of two actually studies in one in Spain and the other in Berkeley, UC Berkeley, and photobiomodulation with Egyptian collaborators from Faculty of Science and Faculty of Agriculture. All of this work have been done in different countries, different research teams, different purposes, and different approaches. So this slide, I will be talking about what are the driving forces behind the study or the investigation of a new therapeutic treatment or therapeutic approach for cancer disease. This it's not new, it's relatively old by now. It's called BDT or photodynamic therapy. So what are the driving forces for investigating this photodynamic therapy and examining its powerful or its potentiality in the treatment of cancer diseases, aside of or compared to the conventional chemotherapeutic approaches. So the first thing is the diagnosis of itself. The key factor that contributes to the patient's survival and the prognosis of the patient is the early cancer detection and the ability to diagnose and to detect as early as much as possible with an efficient, rapid tool, so that the patient can undergo at once the appropriate therapeutic approach or the appropriate treatment. So this is one of the most important factors that contribute to the prognosis and the survival of the patients who are diagnosed by such a scary disease like cancer. So diagnosis. Definitely, we are having still certain limitations, some sort of uncertainties, less sensitivity, less selectivity in the diagnosis of cancer diseases.
And most of the diagnostic approaches are dependent on the histopathologist and the interpretation of the histopathology by the histopathologist. So indeed, we need effective, rapid, quick, efficient, reliable diagnostic tool, new diagnostic tools. And BDT can be used as in this approach. Secondly, the therapeutic approach itself, therapy. Unfortunately, chemotherapy and radiotherapy are killing normal and cancerous cells indiscriminately without any discrimination. And this has a very severe impact and in the essence of high severe side effects. Finally, in the imaging itself, one of the main causes of the resurgence of cancer after the surgical removal of cancer cells or cancer tissues occurs due to the failure to recognize all the cancerous cells that are involved in the patient. So also photodynamic therapy could be a helpful tool to eradicate and to remove all the cancerous cells or tissues in the patient by having a powerful imaging tool. So as you can see from this slide, photodynamic therapy can work in the diagnosis, in the therapeutic approach, and for imaging to help the surgeons to kill and eradicate and to remove all cancerous cells or tissues from the patient. Uh, Today, I'm going to speak about ABI or ABDI, which is antimicrobial photodynamic inhibition. One of the biggest threat right now is the bacterial resistance, and we are unfortunately have experienced it in the latest 5, 6 years, some superbugs. And what are the superbugs? Some cases of superbugs. What are the superbugs? The superbugs are microbial infection that is resistant to all known antibiotics in the market. And this could lead us to the era which is before the invention of penicillin. So that any small, simple infection of these superbugs could lead to millions or maybe several millions of death cases. This is a very serious situation, and this is mainly due to the misuse of antibiotics. And in some countries like Egypt, China, India, this is one of the biggest threat that could endanger the whole planet. Because bacteria as well have a lot of efficient mechanisms to develop resistance to and adaptive mechanisms to resist antibiotics. So one of the approaches that can be very helpful in eradicating such superbugs, which could be the antimicrobial photodynamic inhibition or ABDI or ABI. So what are the historical milestones of using light as a treatment or therapeutic approach or diagnostic approach? So it's not surprisingly that the Egyptian civilization, as well as the Chinese, even the Indian, have used light to treat skin diseases 1,000 years BC. 400 years BC, Greeks as well has used heliotherapy, which means whole body light exposure. In the first on the first of the 20th century, one of the magical compounds have been discovered, which is the hematoporphyrin. Hematoporphyrin is what's called the photosensitizer. It's a substance that could be activated when they are irradiated by a light. 1975, at the end of the last quarter of the 20th century, there are several reports that
cancer could be cured by using the new modality at that time, which is called photodynamic therapy. Afterwards, there are a lot of advancements and enhancements of the laser technology that consequently advanced the use of photodynamic therapy or BDT due to the advancement of the laser technology itself, the optics, the LEDs. What afterwards in in the first years of the 21st century. In 1993, photopherin licensed as the first photosynthesizer to be used for basal cell cancer disease. Here, as you can see, what are the steps of the photodynamic therapy? It's a very easy, very straightforward, and it has two steps of specificity. This diagram or this chemical compound, this chemical structure, molecular structure, is for one of the more of the widely spread used photosynthesizers, which is called zinc phthalocyanine, which is a derivative of the hematoporphyrin, which has been discovered in the early years of the 20th century. So it's not necessary to be zinc, but it could be any metallic substituent in this phthalocyanine. So what are the steps of the photodynamic therapy? Firstly, the administration of photosynthesizer by any suitable injection or even by oral administration. And then the photosynthesizer would be accumulated in the tumor. And this is one of the first line of the specificity that the photosynthesizer molecules are accumulating only in the cancerous tissues. So this is the first line of specificity. The second line of specificity is that this photosynthesizer will not result in any killing effect of these cancer cells unless they are irradiated with light, with the suitable light or light with suitable wavelength. So we are just only irradiating the area that we need to cure, and this is the second line of specificity. And afterwards, the photosynthesizer could be activated and produce the reactive oxygen species, or which is called ROS, or radicals, so that it could at that time kill cancer cells and tumor is selectively destroyed, and hence we can now avoid indiscriminately death of normal and cancerous cells by just killing now only cancerous cells. So what happens? What is the chemical background, or what is the chemical reactions that are behind the killing of or the activity of the photosynthesizers and their activity to kill cancer cells? So this is the photosynthesizer, which is here symbolized by BS. Here it is the ground singlet state. And as you may know, when you activate the photosynthesizer by suitable amount of light and suitable with the suitable wavelength, so the molecules of the photosynthesizer going from the ground singlet state go to the excited singlet state. From the excited singlet state, there are different modalities where the excited singlet state molecules of the photosynthesizer could do internal conversion without any light radiation, to be just going from the excited singlet state to lower excited singlet state by internal conversion, or it would fluoresce. And this fluorescence could be used for the diagnostics. If you can recall that I said that photodynamic therapy could be used as a diagnostic tool. So this fluorescence emission could be used for imaging and diagnosis. And this is by radiative. It's called radiative decay, where light is emitted in the fluorescence region. The third option, or the third modality here, is called
intersystem crossing, where the excited single state photosynthesizer molecules are going from excited single state going to excited triplet state. This one. And you can see what's different by the triplet state and the single state here. The spin of these two electrons are opposite to each other. Here they are in the same direction. So this is the excited triplet state. The longer the photosynthesizer stays in this state, the more convenient and the more applicable photosynthesizer, because here we have all the photochemical reactions or all the effect that can be done by the photosynthesizer. So the more the photosynthesizer molecule stays here, the more the effect they can have on different target cells, as we will see. After some time, of course, the excited triplet state photosynthesizer molecules go to gain to the ground state, ground state single state by emitting also by in radiative decay, what's called photophosphorescence, and this is has a longer time scale than the fluorescence one. So in the excited triplet state, photosynthesizer molecules can do three things, or doing three photochemical reactions. The first one is called type 1 photochemical reactions, or type 2 photochemical reactions, or even what has been known recently, type 3 photochemical reactions. I'm not sure that you would be interested to understand what are the differences between the different photochemical reactions, but to cut it short, the photosynthesizer, whatever the type of the photosynthesizer, they are mainly producing reactive oxygen species and radical anions and cations, which are very toxic to to different target cells. And it depends on what is the type of the photosynthesizer, what could be the main effector, either photochemical reaction 1 or photochemical reaction 2. It depends on the type of the photosynthesizers themselves, but generally they are occurring simultaneously with each other. So, and as I said, both of them are producing either reactive oxygen species, either by here excited molecular single state molecular oxygen, or here like hydrogen peroxide, hydroxide radicals, like this one. And all these radicals or all these reactive oxygen species are toxic to the different target cells. For instance, like for amino acids, proteins, amino acids, which is consist of proteins, sugar, fatty acids, also considered for DNA, and this can be also killing cancer cells, tumor cells, could also damage blood vessels, viruses, bacteria, fungi, parasites. So all of these targets could be very potential candidates to photodynamic therapy. So it could come to your minds why the photosynthesizer are, as I have just mentioned here, they are just accumulated in the tumorous tissues or tumorous or the cancerous cells and doesn't go to anywhere else. So the first logic question that could come to your minds, why they are accumulating in the tumorous tissues rather than the normal cells. So the keyword or the key answer for this question could be is the retention. As you can see from here, from this figure, that normal tissue has the very intact and healthy blood vessels. So these the blood vessels that surrounds the normal cells don't permit the photosynthesizer to get into the normal or the healthy tissues. However, the blood vessels in the surrounding tumorous tissue, as you can see here, are defective and porous, and thus the tumorous tissue have enhanced permeability and retention effect. So when we inject or administer it orally,
the photosynthesizer and go to the bloodstream, it would permeate through the blood vessels and to be accumulated in the tumorous tissue. There are also many other factors like the low pH of tumorous cells enhance or increase the cellular uptake of the photosynthesizers. And there are different things like also the overexpression of the lipophilic receptors. Also, if we use photosynthesizers would increase the accumulation of these photosynthesizers in the cancer tissues. And as I've said, there are many other factors, but the key word or the key answer for the accumulation or the specificity of the photosynthesizer in the tumorous tissue is the retention. Also, we can use nanoparticles as drug delivery vehicles to carry these drugs. Or even one of my studies have used just these nanoparticles like gold or silver and shown the light into these nanoparticles to kill cancerous cells. Because again, the blood vessels are leakage porous, and they could accumulate or allow the accumulation of these drugs or nanoparticles into the interstitial space of cancerous cells. Here we have two different targets, either bacteria or mammalian cells, cancerous cells, for instance. And I'm sure that most of you in the mammalian cells know one of the major key factor in the mammalian cells are the cell membranes or the plasma membranes. And this is called the mosaic fluid plasma membrane. And how is it and what are the structures of the fluid of the plasma membrane? And it's mainly composed of phospholipid bilayer and some proteins and glycoproteins, glycolipids, and of course some cholesterol. In the bacteria, it depends about the type of the bacteria. Here we have the gram-positive bacteria and the gram-negative bacteria. If you can relate the structures of and the difference between gram-positive bacteria and gram-negative bacteria, you could conclude that gram-negative bacteria would be more resistant to photosynthesizers than gram-positive because they have two membranes, one outer membrane and the second inner membrane, instead of just one membrane here in the gram-positive bacteria. Fungus as well could be used also as a target or for photodynamic therapy, or here it's called API, antimicrobial photodynamic inhibition. So this is I'm going now to show our results for one project in API, antimicrobial photodynamic inhibition project. Any project which is related to health issues, there are certain steps that you have to follow. The first step that you have to follow is to do maybe the modeling or the molecular modeling, doing the theoretical calculations. Then we can go to the in vitro studies, and then you can go for the in vivo or the animal models. So we have done the in vitro studies. We have actually we have went through different potential drugs that could be used in this project to have an efficient killing of the microbes. And we chosen a good photosynthesizer candidate. And this photosynthesizer candidate could have two absorption peaks that could be stimulated by two different lights. And you can see here, we shown the drug with blue light and red light. Each one of them has its own advantages over the other. And I'm not going to discuss in details maybe later on in next sessions or whatsoever.
And we have induced this model, this injury model, or this microbial infection model on our mice, and to see how can you investigate or examine the killing of our modality. So we use the what is called bioluminescence imaging. Any cells, infectious agents or genes could be labeled by bioluminescent agent. These labeled cells or genes harboring on living mouse could be detected by highly sensitive CCD camera mounted in light tight enclosure, which is in this case this our cabinet, which has a very sensitive CCD that could detect the bioluminescence modified bacterial cells. So we have modified our bacterial cells to, to have bioluminescence activity so that we can monitor the amount of the bacteria over time. Of course, the more the bioluminescence, the more viability, the more the bacteria that we have, the less bioluminescence activity this bacteria. That's how we could monitor our killing modality. Of course, the imaging of this bioluminescent source could be displayed on appropriate PC, appropriate screen, and could be used for the further processing by suitable software. So we had a collaboration with the infectious disease in MGH, and we had this. Actually, we had a real case, two patients from India were misusing antibiotics, and they were uh, resistant to most of the antibiotics that were in the hospital at the time. So from these two cases, we had the idea, or we had the driving force that we need an effective tool to potentiate the killing and to enhance the effectiveness of antimicrobial photodynamic inhibition. So to work with patients and to have a quick access to apply our therapeutic approach, we had to think about an already FDA approved molecule. So we have investigated the stock and the pharmacy and the market and what could be used in our experiments, and we found potassium iodide is already FDA approved, and we could use it with patients, human patients, as well as the rose bengal. So the rose bengal has also the advantage that could be two absorption peak bands and could be stimulated by blue and red light. And our experiments have been done and designed to use the combination of rose bengal and potassium iodide with the appropriate light wavelength to potentiate the killing of antimicrobial photodynamic inhibition. So as you can see from this figure, of course, we have used our modality against gram-negative bacteria, E. coli, gram-positive, which is MRSA, and against fungal yeast and Candida albicans. Okay, so if you can recall quickly that the gram-positive bacteria is more susceptible for the killing of API than the gram-negative bacteria. So you can see here that E. coli has been killed very quickly by in the range of 10 micromolar of rose bengal. However, the gram-positive has used
Actually, the gram-negative bacteria, it was less susceptible to be killed by the rose bengal. The concentration was about 10 micromolar. However, in the gram-positive bacteria, it was just 100 nanomolar. It's about one-fold more susceptible than the gram-negative bacteria. Here we use just the E. coli plus potassium iodide alone, E. coli plus rose bengal alone, and finally the E. coli plus rose bengal plus Ki, and the same has been done with the MRSA and Candida albicans. You can see from the figures that the most susceptible bacteria for to be killed by API was MRSA, which is a gram-positive bacteria. The fungal yeast and gram-negative bacteria was less susceptible, but of course, but still with a very low concentration of rose bengal when we used Ki, potassium iodide. Then this is because, of course, of the structure and of when you understand the structure of the protective means of these living organisms, you could relate why you need more concentrations of your drug. So in this slide, we wanted to figure out what is the mechanism and why potassium iodide has led to more to the potentiation of the API. So we played over the order of doing our experiments. So in one experiment we just put the E. coli first and the rose bengal and then the potassium iodide, and then all of this have been shown by 10 joule radiation light. The second one changed the ordering by using E. coli and then rose bengal, and then we spin so that any unbounded rose bengal to the E. coli would be removed, and then we add the Ki, and then afterwards we shone the light. The third experiment, we just firstly add the rose bengal plus the Ki and shone the light, and then we added the Escherichia coli. And the same have been done with different targets like Pseudomonas aeruginosa or MRSA or Candida albicans. And this have been done, as I've said, just to elucidate the mechanism, how Ki has been used to potentiate the effectiveness of the API. And with just this by confocal microscopy, we could definitely understand that some of the rose bengal, which has this green color, of course, this is a pseudo color, when the rose bengal has been incubated with Candida albicans, and we use Candida albicans because it's a big structure, big cells, so that we could visualize them under the confocal microscopy. And when we incubated the rose bengal with the C. albicans for 30 minutes and centrifuged, we could see very clearly that rose bengal has been bounded on the cell membrane of the C. albicans, as you can see in this picture. This is, of course, in the animal model. Here, there is no, just the control, just light, nothing has happened. Here we just had rose bengal plus Ki dark without any light, nothing. This is the bioluminescence, the modified bacterial cells that could do bioluminescence. Here we add this bacteria plus the rose bengal plus the potassium iodide, but with no light. So you can see no change of the bioluminescence of the bacteria. This means that the bacteria are living nicely and smoothly and very happy. But if we use the rose bengal plus light without Ki, we could see after several days some sort of reducing of bioluminescence reduction here compared to the 0 joule per centimeter square. But when we use the full combination, which is rose bengal plus potassium iodide plus light, we could see complete eradication
of the bacterial infection by seeing no bioluminescence activity. So what we have concluded that the possible pathway involved is the addition reaction between a singlet oxygen, which is come from the reactive oxygen species by the rose bengal with light, and the iodide, which comes from the potassium iodide, plus water could give us this guy, which is called perioxyiodide. The decomposition of peroxide is proposed to be via the following equations. The peroxide plus iodine minus radical could give us this guy, and so on. And Lemaitre et al. Has also detected the species with a relatively the same mass or the mass weight by mass spectroscopy, which is 287, which could be used for the peroxyiodide compound, which is this one, and could be used for the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of iodide anion. We call this species or refer this species to be opposed to the peroxide, which is the same guy that we were focusing. So these two, the decomposition of the peroxide would give two radicals, this guy and that guy. And these two radicals would account for the short-lived reactive species, and they could be responsible for the extra killing rate that was observed when the cells were present during the illumination. I will stop here and hope and looking for any questions that come to your minds. And yeah, the floor is yours by now. I would like to thank you بروفيسور احمد. وبصراحه انا عاوز اتكلم بالعربي اتفضل يا لان باشا، اتفضل. يعني لان انا عاوز اشجعهم ان هم يسالوا حضرتك يعني طبعا ويندمجوا طبعا وكده. طبعا يا دكتور. وهم كلهم مصريين حاليا، ويعني اللي مش مصري سوداني. ففي حد يا تمام يا جماعه دكتور. مش مصري او مش سوداني في جنسيه تانية؟ مفيش. فانا هستاذن حضرتك هكلمهم بالعربي يعني. اتفضل طبعا يا باشا، اتفضل. الناس اللي عندها اسئله، في عندنا عبد الباسط. اتفضل يا عبد الباسط. لو أنا شكرا يا دكتور أحمد على البرزنتيشن البرفكت و very informative. أنا سؤالي regarding اليوز بتاع الفوتوسنسيتايزرز في التريتمنت بتاعت الكانسر. تمام. هو الفكره زي ما انا قلت يا عبد الباسط، التارجت بتاعنا ممكن يبقى اي حاجه. التارجت تمام بتاعنا التارجت ثواني بس يا باسط، معلش. التارجت بتاعنا هنا ممكن يبقى فانجاي، بكتيريا، فيروس، تيومر سيلز. الفكره هو بس في خروج الرياكتيف اوكسجين سبيشيز او الروس مع الراديكالز، سواء كانت اناين راديكالز كاتاين راديكالز، هي دي اللي بتبقى توكسيك للتارجت سيلز. تمام. أنا سؤالي إيه الحاجة، يعني إيه الديسادفانتجز اللي مش مخلية اليوز بتاعه effective في التيومر سيلز؟ اتفضل. هو مش لازم التيومر بس، كذا حاجه تانية، بس هي الفكره ما هي دي الفكره. هي الفوتوديناميك ثيرابي لسه محتاج شويه ادفانس، بس المين ليميتيشن للفوتوديناميك ثيرابي هو الاكسبوجر. بمعنى ازاي اوصل مثلا لو انا عندي اللايت، خلي بالك انا محتاج هنا في الموداليتي محتاج دراج بلس لايت. الدراج ده مش هيحصل له اي اكتيفيشن من غير ما اعمل اكسبوجر لللايت. تمام واللايت بنتريشن في الجسم ليميتد، لان جسمنا فيه باريرز وفيه ميه، والميه بالذات بتعمل ابسوربشن لللايت فبتقلل البنتريشن. فعندنا هي دي المشكله الكبيره، بنتغلب عليها بايه بقى؟ انتوا سامعيني؟ مع سامعيني يا حضرتك. شباب؟ بنتغلب عليها بايه؟ اللي احنا نعمل ديليفري سيستم، اللي هو بالفايبر اوبتكس، اللي احنا نوصل اللايت بالفايبر اوبتكس زي بالاندوسكوبي كده. فهنا نقدر، لان مثلا لو عندك كانسر في مكان جوه خالص ديب، ما هنا هتوصل له اللايت ازاي؟
فهو ده اللي الناس شغاله عليه دلوقتي، اللي هو التوموجرافي ايميجينج، او بالفايبر اوبتكس اللي انت توصل اللايت زي بفايبر اوبتكس، او زي بحاجات زي الاندوسكوبي، عشان تنهانس الافكتفنس بتاع الفوتوديناميك ثيرابي. تمام، شكرا يا فده دكتور. من ضمن المين ليميتيشن يعني. تمام، شكرا. عفوا. آه في كان عندنا ندى عماد، اتفضلي يا ندى. اوكي، ميرسي يا دكتور الاول على الليكتشر. تسلم. كنت عايزه اسال على حاجه. انا كنت اتفضل. عايزه اعرف ايه هو الافكت لو انا عملت لونج تيرم repeated photodynamic therapy على النورمال تيشو نفسها، سواء كان الفانكشن او الهيلث. يعني مثلا في الكرونيك كونديشن زي مثلا ال age related macular degeneration مثلا، فهو ليه افكت ان انا اعمل repeated photodynamic therapy عليها ولا لا؟ انا مش فاهم سؤالك قوي بالظبط، بس انا اللي انا فاهم، اللي انا اقدر اقول لك عليه وهسال وافهم منك تاني برضو قصدك ايه بالظبط. اوكي. ان من ضمن برضو السايد افكتس برضو ده اجاوب برضو على عبد الباسط، انه ممكن يعمل سنسيتيفيتي. في ناس بيحصل لها سنسيتيفيتي رياكشنز من الموداليتي ده. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن يحصل سنسيتيفيتي، راش، irritation. ففي اوريدي ريبورتد حالات زي كده. مش فاهم بقى قصدك ان انا استخدمه على نورمال سيلز، مش فاهم قصدك ايه من السؤال مش ده. يا مش يا دكتور، لما اجي اعمل تارجتنج للفوتو دايناميك ثيرابي ده هو هيعدي اكيد على نورمال سيلز وهو داخل، ما انا قلت فهو لك ممكن ما ان انا هو قلت لك هو بيحصلوش accumulation في نورمال سيلز، بيخش مم. على طول على تيومرس تيشو. يعني مش هيعدي على اي بيعدي، سيل بس يعني هيكون الافكت فيري فيري قليل مينيمال. جدا. مينلي هيكون accumulated في النورم في الكانسرس تيشو. وقلت لك عشان اول فاكتور عشان خاطر الريتنشن، وفي فاكتورز تانية زي ما قلت اللو بي اتش، فبيزود السيلولار ابتيك بتاع الفوتوسينثيزر او بالنانو بارتكلز. وفي برضه الاوفر اكسبريشن بتاع اللايبوفيليك ريسبتورز، في اللي هو السويلنج بتاع التيومر، فبرضه ده والانترستيشال سبيس بتاع مم. التيومر بتكون كبيره. في فاكتورز كتيره بتزود الاكيوميليشن بتاع الفوتوسينثيزر في الكانسر سيلز كومبيرد للنورمال سيلز. بس ما اثبتوش ان حصل مثلا على نورمال تيشو دي جنريشن مثلا لما عملنا لها كذا مره ريبيتد، قعدت عليها ريبيتد فوتو دايناميك ثيرابي قبل كده، صح؟ ما تاني برضو يا ندى، انا قلت لك في تو لاينز اوف سبيسيفيستي. اول لاين ان الدراج نفسه ما بيحصلوش accumulation، او مينلي الاكيوميليشن بتاعه في التيومرس تيشو. ايوه. ده اوكي. اول لاين اوف سبيسيفيستي. تاني لاين اوف سبيسيفيستي، الدراج ده مش هيحصل له اي حاجه unless ان انا اعمل irradiation لللايت، وانا ما بعملش irradiation لللايت غير في المكان اللي انا عايز يحصل فيه الافكت. فانا لو نورمال اريا مش هعمل irradiation لللايت ليها. اوكي تمام، ميرسي يا كل ده دكتور، بقى شكرا. بعمل مينيمايزنج لاي سايد افكت. بس عشان ابقى اونست معاكي برضه، زي ما انا قلت، في مم. sensitivity و irritation سايد افكتس ريبورتد عند بعض البيشنتس يعني. اوكي تمام، ولازم ميرسي كمان ما يتعرضش للشمس بعد ما يخلص السيشن بتاع التريتمنت يعني. اوكي تمام، ميرسي، شكرا. عفوا. الحقيقه طبعا انا لا يسعني الا ان اشكر حضرتك على المحاضره القيمه ديت. حبيبي وفي عبد عندنا تسلم لي. محمد زياد، استاذن حضرتك في سؤال ليه. اتفضل يا شكرا. محمد. شكرا يا دكتور. بشكر حضرتك يا دكتور أحمد على المحاضرة الانفورماتيف والانترستنج جدا. سؤالي كنت عايز أسأل حضرتك يا دكتور، إيه الويف لينسز اللي أنا بختارها، ومثلا إيه الكونسيدريشنز اللي أنا باخدها وأنا مثلا بختار الويف لينس بتاعتي اللي هستخدمها في التريتمنت، بتكون على حسب إيه؟ ده سؤال حلو يا محمد. شكرا. ده سؤال حلو. يعني اكتر حاجه طبعا، اول حاجه على حسب الدراج اللي انا بستخدمه. الدراج اللي انا بستخدمه لازم ابقى عارف الابزوربشن بيك بتاعه. على حسب الابزوربشن بيك بتاعه، على حسب اللايت اللي أنا لازم استخدمه. يعني ما ينفعش حاجه مثلا الابزوربشن بيك بتاعتها في البلو واروح معرضه للريد، مش هيعمل حاجه. ده اول حاجه. طيب انا بقى ايه اللي انا افضله بقى في الموداليتي في الثيرابيوتيك ابروتش؟ اللي هو يكون حاجه لايت بيكون ليه ديب بنتريشن. طب مين اللي عنده ديب بنتريشن؟ اللي هو الريد والانفراريد.
يبقى الريد ريجن هو الفيزيبل ريجن اللي هو هيكون عنده بنتريشن اكتيفيتي او رينج اكتر من البلو مثلا واكتر من الجرين، والنير انفراريد هيبقى اكتر منهم هم كلهم. فده تمام. مهم. فانا كل ما البنتريشن بتاعي يزيد كل ما طبعا ده بيديني ادفانتج ان انا اقدر اخش، بيبقى عندي اكسس لاكسس بشكل احسن للتيومر كانسرز او تيومر تيشوز اكتر. تاني حاجه الانرجي، لان برضه زي ما انتم عارفين على حسب الويف لينس بتاع اللايت اللي بستخدمه بيكون بيأفكت اللايت، بيأفكت الانرجي. يعني انتوا زي ما انتم عارفين الانرجي ايكوال اتش سي اتش ميو اللي هو اتش سي على لندن. فمعنى ان كل ما الانرجي تزيد الويف لينس تقل. فالمهم ليها حسابات يعني، فالمهم على حسب اللي انا عايزه، بس اهم حاجه اكون عايز بنتريشن اكتر تمام. والانرجي. وخلي بالكم احنا مش عايزين انرجي تبقى كبيره، لان في فرق بين فوتوكيميكال رياكشن وفوتوثيرمال رياكشن. وده اللي كان الدكتور مصطفى السيد استخدمه في الجولد نانو بارتكلز، ان هو كان يستخدم هنا بقى مش فوتوكيميكال رياكشن، لا هو استخدم فوتوثيرمال رياكشن. بمعنى ايه؟ ان هو الجولد في النانو سكيل بقى عنده بروبرتيز ان هو لما يحصل له irradiation بلايت هيسخن بشكل كبير جدا، وده يبقى اسمه فوتوثيرمال. ان هو لما حصل له irradiation بلايت بالفوتونز ادانا هيت انرجي، والهيت انرجي دي اللي بتقتل السيلز. الفوتوثيرمال رياكشن ليها الادفانتج بس ليها ديس ادفانتج. الفوتوكيميكال رياكشنز احسن. ده اللي برضه بيعتمد على المود اوف كيلينج اوف ذا سيلز، اللي هو السيلز بتخش في ابوبتوزز ولا نيكروزز. واحنا اكيد استاذنا الدكتور عبد الباري عارف القصه دي بقى، اللي احنا لما نيجي عايزين في مش فوتو، لا في ثيرابيوتيك ابروتش احنا عايزين الابوبتوتيك سيل ديث مش النيكروتيك سيل ديث. اتمنى اكون جاوبتك يا محمد. تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. وعندي بس سؤال تاني، هل في ريسيرش حصل على الهيد النك كانسر ان انا اقدر اعالجه بالفوتو دايناميك ثيرابي؟ كتير وزي ما احنا كلنا كتير عارفين كتير ان كتير كتير كتير. كنت برضه عايز اتكلم ان على اساس ان المنطقه دي بتبقى سنسيتيف للسباينال كورد والبرين، فما كتير يبقاش فيه حصل ريسك. حصل حصل وفي ادفانسمنت كتير قوي. زي ما انا قلت كنت بجاوب عبد الباسط ان حصل ادفانسمنت كتيره جدا في الدليفري بتاع اللايت للنون اكسسبل كانسر تيشوز، عن طريق الفايبر اوبتكس، عن طريق الاندوسكوبي، عن طريق الايمجينج، وحاجات تانية. احنا كان شغلنا اللي احنا بقى نطور الافكتفنس او نبوتنشيت الكيلينج، زي ما انتوا شفتوا اللي احنا عملنا بحاجه في اف دي ابروفد اوريدي، اللي هو الكي اي بوتاسيوم ايودايد. ده اف دي ابروفد موجود في الصيدليات، ناس بتستخدمه. فالبوتاسيوم ايودايد ادانا راديكال زياده استخدمناه، حصل كومبينيشن مع رياكتيف اوكسيدين سبيشيز اللي طلع من الروز بنجال مع اللايت، فده زود الايه الكيل. تمام، شكرا جدا. فسؤالك على الهيد والنك، في كتير قوي اشتغلوا على هيد نوك بالفوتوديناميك ثيرابي. عندنا شكرا سؤال ليك يا من دكتور. عندنا سؤال من سيف. اتفضل. اتفضل يا سيف. دكتور، أولا شكرا على المحاضرة دي. عفو. شكرا جدا على المحاضرة دي. ودلوقتي السؤال بتاعي هو what are the potential side effect and risk للفوتودايناميك ثيرابي؟ انا قلت لك السايد افكت ان هو بيحصل irritation sensitivity سكين sensitivity، ده المين سايد افكت. والنون اكسسبل برضه ما بنقدرش نوصل لكل الكانسر عشان خاطر الليميتيشن بتاع البنتريشن بتاع اللايت. دول الليميتيشن والسايد افكتس. ما بيقدرش يتعرض للشمس برضه البيشنت بعد التريتمنت. ده المين سايد افكتس والليميتيشن يعني. تمام، شكرا يا دكتور. عفو. عندنا سؤال من دكتور سنة ومصطفى. اتفضلي يا دكتور سنة. يا دكتور شكرا. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المحاضرة الجميلة دي. أنا بس كنت عندي سؤال بكمل تكمل لسؤال ندى، لأن أنا كان عندي نفس السؤال الصراحة، وحتى أنا كنت بفكر إن أنا أحضر ريسيرش في الموضوع ده، الإفكت اللي بيكون على السراوندينج نورمال تيشو. يعني زي ما حضرتك قلت إن هو بيحصل مثلا سكين سنسيتيفيتي بعد الاستخدام بتاعه مع الريبيتنج يوزز، خاصة في الأورال تيشو. إحنا عندنا مثلا نستخدمه ممكن ساعات مع الألسرز مع الوند. فأنا كنت على فكرة بفكر هل ممكن الأورال يكون بيزود مثلا الأوكسيديتيف ستريس. اتفضل يا الأورال دكتور.
يعني ما اعرفش انت تخصصك دنتستري ولا ايه؟ اه انا دنتستري اه. جميل جدا. انت لو في اي عياده دلوقتي هتلاقي في حشوات اوريدي عشان تحصل لها انها تحصل لها سوليديفيكيشن وتمسك بيستخدموا اللايت واللي هو البلو لايت، صح؟ ما هو احنا عندنا الاستخدامات بتاعته عندنا كتيرة جدا، كتير عشان كده جدا. انا كنت بفكر اه هل كتير ممكن جدا. يكون ليه تأثير زي أبسطها الأكسيديتيف ستريسز مثلا بتزيد بعد الاستخدام بتاعه، هل ممكن يكون ليه تأثير سلبي زي ما قالت ندى، لأن ما لقيتش بيبرز كتير عن الموضوع ده. فهل ما يستحق انا إن أنا أعمل حاجة ريسيرش على كده، ولا حضرتك شايف إن مش ملوش داعي، أو يعني عادي، مش منطقي إن هو خليني برضه يكون افهم. يعمل هو أي انا تأثير سلبي على النورمال تيشو؟ لا، هو ما انا بقول لك، هو عشان يعمل تاثير سلبي على النورمال تيشوز ده صعب جدا. ليه؟ لان هو ما بيحصلوش امم. اكيوميليشن على النورمال. تاني حاجه، انت المفروض ما تعرضيش اللايت للنورمال تيشوز. ما هو تو واي، هو ساعات تو بيبقى لاينز، بتبقى تو ليفلز. السايت بيبقى كبير، ما اقدرش ان انا اعمل لوكاليزيشن، بيبقى غصب عني كده كده لا، السراوندينج تيشو بيتأثر. لا، ما انا هقول لك تقدري تعملي فوكسنج لللايت. ما هو دي الفكره. في ادفانسمنت للاوبتكس اللي يوز دلوقتي، اللي انت مثلا عندك اللايت بيم هل مثلا ممكن اعمل ايزوليشن مثلا؟ لا مم. خالص. انت مثلا عندك الليجن ده مثلا حوالي 10 50 مايكرو مثلا، واللايت بيم بتاعك مم. بدل ما هو 50 70. فانت عشان كده ممكن اللايت هيخش على النورمال، صح أو مش ده قصدك؟ ايوه بالظبط. انت عندك الليجن انت عايزه تشعاع عليه 50 مايكرون الديامتر بتاعه، وانت اللايت بيم بتاعك اللي انت هتشعاعي بيه البيم ده 70. تمام. انت ممكن تعملي فوكسنج مم. بعدسه بلينزز ان انت تخليه حوالي ال 50، بس ال 50 مايكرو بدل ال 70. والعكس بالعكس. تمام. مم. لو يعني عن عندك طريق ديامتر بتاع، الفوكسنج يعني. مم. والعكس بالعكس، لو انت عندك اللايت بيم ده صغير ممكن تفرشيه بعدسه برضه. ففي عندنا تو ديفرنت لينزز، كونفرجنج لينزز اللي انت بتضيقي، او دايفرجنج بتوسعي، بتكبري البيم دايمتر او تقللي البيم ده. تمام. بس كل ده فهمت برضه قصدي حضرتك. عشان برضه الناس تبقى فاهمه مم. كل حاجه. وده انا قلته في كل بقول للطلبه عندي كتير ان كل حاجه قصادها حاجه. سواء هتعملي كونفرجنج او دايفرجنج هتخسري انرجي. مم. يعني الدايفرجنج لما هتوسعي اللايت هتخسري قصادها انرجي او الراديانس اللي هو الباور دينستي هيقل. فاهم قصدي؟ وهكذا والعكس بالعكس. فكل حاجه قصادها حاجه. مم. مم. بس. تمام تمام، الف شكر لحضرتك يا دكتور. العفو. ندى، انت لسه عندك سؤال رفع ايدك ولا رفعها من زمان يا اه لا ندى؟ دكتور، ما عملتش طيب دور. ماشي، انا ما قلتلكيش. نزلت ايدك. طيب، الحقيقه بجد بعد يوم طويل انا الحقيقه بشكر الاستاذ الدكتور احمد النويشي، مدير برنامج التكنولوجيا الحيويه في كليه العلوم جامعه الجلاله، على طبعا سعه صدره حبيبي، لا والحقيقه بالعكس. وجوده معانا طول اليوم ورعايته لهذا الايفنت، لا يا بيه، واللي بالعكس طبعا ده. بطمع ان يتكرر عدد من الايفنتس اكتر واكتر برعايه دكتورنا احمد النويشي. حبيبنا دكتور عبد وان شاء الله باذن الله انا اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا على مدار اليوم، ولان طبعا يعني انا شايف ان انتوا خدتوا جرعه كبيره جدا، فانا هديكم بريك قبل ما ابدا المحاضره بتاعتي، علشان طبعا انا في ناس كلمتني في الطريق هنلحق نيجي وكذا. والحقيقه برضك يعني حرصكم الشديد دوت على وجودكم في المحاضرات بعد يوم دراسه كمان بيسعدنا اكتر، وده دليل على ان انتوا فعلا تقدروا تعملوا مستقبل افضل للبلد ديت. وخالص تحياتي ليكم، ابقوا معنا، وان شاء الله باذن الله نتقابل بعد فاصل. ممكن يكون الفاصل 10 دقايق، يعني مثلا ممكن نتقابل على 10:15. فبنشكر الدكتور احمد شكرا يا وبنديكم دكتور عبد بريك. الباري، تسلم يا هند. شكرا، كل اتفضل يا الشكر دكتور. والتقدير لحضرتك يا استاذنا، وان شاء الله باذن حياتك. الله يعني في تعاون مستمر. واعجز عن الشكر الحقيقه على المجهود تسلم. اللي حضرتك باذله معانا. حبيبنا، تسلم يا دكتور، تسلم يا دكتور. ان شاء الله نشوفكم 10:15 باذن الله.